kuna mahali kuna there's nothing I've ever said that has never come to pass. When I want people, none anymore. You know, wanaanza kutoka bahati hadi ani wanasema the same things. Unasikia ule mademo na Nigeria walisikia mic. Ya kweli wako ladies. Wajua kabisa ni mmoja. Hivi unajua wote mpaka mkali. Mpaka nani? Ndio hapa na hivi. Ule alikuwa anaishi Malindi kwa yani hawajui za kusoma. Sasa watajua wakati nani? Hao mbona watafika Nigeria vipi? Leo tuko hapa tuna launch London. Junction na Apoko. Na London tumepata unaweza kuja hivi urekodi juu ya huyu mtu nisonge nyuma. wataenda wazunguke solution may lead all the musicians, all the new. Wakali, Nameless, Prensa, Waire, and what are the old ones and the new ones? Wakadinai. I'm not going to consider I'm the only one in the solution. I want to call, and I want to call all the artists for conference and choices. What are your chances? Possible that you're wearing? Kila mtu yani masimasika yani you name it Nadia so yani ameenda wapi I want to call them all of them on the cases. We sit down for a whole day. I give them the way forward, how to take over East Africa, how to take over Africa, how to take over the world. I have the recipe. Yes, we'll organize a conference. Tutakutana Friday, alafu Saturday will be the biggest Kenyan concert in the history of Kenyan music. We'll have all the old school and all the music on one stage, in one day. Then it has a 10, itakuwa stadium, ama Umpa, kama Mkumbwa, na itakuwa free. Na itakuwa the biggest event. Unaona venye bana kwa Nyanga Stadium, twende Kasarani, tujaze Kasarani, itakuwa free. From asubuhi upcoming by lunchtime nusu tunamaliza na old yeah wote warudi mpaka Red Sun. Alafu from hapo so itakuwa one weekend tuseme Friday conference ukiongea strategies how do we take over East Africa. Unaona vile binadamu wanachapa. Alafu Saturday tuko na hiyo concert na mimi niko na sponsor, mimi niko hiyo pesa nilikuwa nishaitenga yeah. So as soon as possible, wakubali nikiwaita meeting wakuja. Niko pale ameendana sisi siku moja napigania wa Kenya sasa hivi. Unaona kimemwambia pale. Mwambia utazunguka na utarudi kwa prophet. Na mwanza tunaona baadhi aliandika pale. Sasa anaandika zile muda kama wao. Wanatupia mawe. Siku give up. Unasikia wewe saidia mtu kusaidia. Tena saidia online media na wataki. Mimi kwa nasema tutafanya. Kuna Wakenya hawana unga, hawana chakula. Wale nawasaidia wengine wamepigwa risasi. So me I take my energy and my time nisaidia watu kusaidia. You cannot get you can take the cow to the river but you cannot use it to drink. Niliwafikisha kwa river which was the parliament.
maji ndio hiyo. Bili kafika mwisho, wanasiasa wakakubali, wakasimama wakaongea kwa parliament, nikaingia ndani. So tulifikisha ng'ombe kwa nikufikisha kwa river, wakakata ng'ombe. Sasa hizi if they accept, I have the solution, I have the recipe. It will take us 2 months. Na Diamond atajua kitu, Davido atajua kitu, Wizkid atajua. Unaelewa? Ningependa kuambia wasanii, ule nabii alitumwa na Mungu, anaitwa Omondi, the prophet of the Lord. Hear ye the voice of the prophet. I have your message. You will go nowhere until you come back to me. Na turudi kwa ile barabara ya parliament. Tushikane na BN, tushikane na Calligraph, tushikane na Wilcol, na Bahati, na Redsan, na Waire, na Nameless, na Ringtone yote. Tuende parliament. Watapitisha within 1 day. Wakishapitisha, we will kick out foreign music. In fact, it was 90%. 90% of Kenyan music, 10% of the rest. The only way the radio stations and TV wasicheze ngoma za nje. Alafu sisi tuanze kufanya kujipanga. My message was clear. We lock out the foreign music for at least 8 months. Tujipange, tujiuze, tujipackage, watupatie time. Hao wa Nigeria wasikuja kuja. That's the only way. But it will only work tukishikana na huyo Ringtone, na huyo BN, na huyo na industry yote kwenye parliament. The emotion is there. Watapitisha hata tukienda Monday, watapitisha Tuesday na Ruto watasign. Kuna hizi vitu zote zinarudi tu kwa profit. Sisema wewe ndio unaona kitu. Akakataa. Sasa anasema Tamchangia kwa Facebook live na kwa Instagram live. Tamchangia 8 months mpaka pale. Legalize, you know message. Legalize. Ndio ambayo shatu kuna vile kupangwa. Tusikie wajakoya. Legalize. Amevaa shati na nani? So hiyo ni message. Whether ni confidential ama ni unintentional, hiyo ni message. Hata kama alibaka maji, kuna reason ilifika kwa mmoja. Legalize. Mimi sikutaka. Lakini legalize kwa whatever reason. I don't want to say approve, but I apologize. Na yeye paswa kusema
very well. I cannot condone it. Chira, we apologize to Azziad. Mimi personally nitakuja leo nitoe. Apologize, and in your apology, encourage social media users to avoid bullying, to avoid body shaming, to avoid threatening people, to avoid mimi niko na mtu anakuona watu Tanzania akisema tunatumia WhatsApp, ameweka picha yako. So make sure you become an ambassador. Nitakuja kumtoa na contract sign atakuwa ambassador ya anti-cyber bullying. So I apologize for mimi ndo toa watu tena. I apologize leo, nitachukua online media nikuja nikutoe leo. I'm advocating for it now. We are going against cyberbullying. Not only depression, not only stress. So we'll start a campaign. But Chira for ambassador. Chira for ambassador. Unaona wako wanacheza. Unaona unasema Azziad ndio kwa sio kileta namba matusi sawa, mimi natukana kwa kila saa, mimi ndio kisa. Mimi nimeitwa mpaka homosexual gay. Matusi sawa nikada maisha. Kuweka namba, aliweka namba. Aliweka namba sivyo? Matusi sawa. Aliweka. Wewe tukane. Mimi natukana pia mara ngapi? Lakini bado si rafiki. Shidangu ni kuweka namba personal very wrong. Na pia watu wajue kuna limits. Mimi niko na form, I'm the most followed because nimetumia nini? Nimetumia influence yangu. Nimetumia influence yangu kwa hiyo mpaka katoka 15%. Now let's do this. Lakini kama kutumia kutamua. So Chira apologize na kutoa leo. Erick niko na maswali mengi. Kwanza juzi tulikuwa na Ringtone na alikuwa amesema napatia haki. Second question is, umesema umepatia rais wa Kenya 30 days in office. Ya bado unaendelea na Nipea rais wa Kenya William Samoei Ruto 30 days. So what I'm doing is I want fair to what I'm doing was very good. What I'm doing is what I'm doing pesa ya mtoto wangu itakuwa pesa mingi. For me to reveal the face of my life, I must be paid 50 million Kenyan shillings. And then the person will pay me 50 million Kenyan shillings. Hata kama ni standard ama ni magazine, utaionea hapo. Sura mtoto wangu ni ngumu sana kuonekana. Na mtu maybe show mtu anilipe, alafu mtu ya reveal face yake. Nimeona nifanye bei rahisi kuliko mbaya. So tufanye something affordable. Sasa tukiweka bei ya kawaida sasa hivi life wacha tufanye bei ya pesa kidogo. 50 million kama papo nje wewe ni magazine, sijui parent magazine, sijui True Love, sijui baby show, whatever, safari whatever. Utakuja sura mtoto. Upatie mtoto 50 million wewe uko kwanza kuonyesha sura. Erick hata unaona wasanii wakubwa wa Omondi ndio wameanza kutoa picha za watu wao na kama zangu. Sikuwa ni kitu ambacho tunaona kwa special. Mtoto ni mtoto wa Erick Omondi. Kuanzia hapo. Umeelewa? Hivyo tu. Wewe mtoto wa Erick Omondi. Wale kama unalagai wa Kenya na watu kwa jumla. Sisi walagai wa kwa sababu sawa mtu ana mtoto wake. Mtu aimuona. Sana mrembo sana. Mimi nishamuona jana kwa skani. Already pale anapiga scan kwa tumbo naona
Mrembo sana. Yaani katika pekua zangu katika mitandao ya kijamii. Nimeona watu wakisema Erick ana expect his first child. Lakini tunajua kule nyuma kuna pale ule mwingine, labda unaweza sema aje? Leo nilisema sikubali kuongelelea, lakini ndio tunasema mimi kusema. Kwa nini nisema? Lakini nitaenda kuleta ufuti. Lakini uzuri nilishasema. Unaona? Nilishasema iko kwa record pale. Lakini kurudia tena. Barikiwe sana. Unataka lunch?